Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can't tell you, welcome. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Shri Srimati Gaura Chandra ki Shri Nrsingadev Bhagavan ki Shri Nrsingadev Bhagavan ki Shri Nrsingadev Bhagavan ki Shri Nrsingadev Bhagavan ki Ga Premanande. All glories to the Son of the devotees. All glories to the Son of the devotees. All glories to the Son of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Bhagavate Vasudevaya. So today we are going to read Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8, Text 29. Прочитаем Шримад Бхагаватам 7 песни, глава 9, глава 8, 29. Песня 7, глава 8. Господь Нарасимхадев убивает царя демонов. Текст 29. Vishvaks Purantam Grahanaturam Harir Vyalo Yatakum Kulishakshata Tvacham Dvaryuram Apatya Dadara Lilaya Nakair Yatahim Garudo Mahavisham. As a snake catches a mouse, or Garuda catches a very venomous snake, Lord Nrsingadev captured Hiranyakashipu, who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra. As Hiranyakashipu moved his limbs here, there, and all around, very much afflicted at being captured,
Lord Nrsimhadev placed the demon on his lap, supporting him with his thighs. And in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hand. Перевод текста. Подобно тому, как змея ловит мышь или горуда, очень ядовитую змею, Господь Нарасимхадев поймал Хираньякашипу, неуязвимого даже для громовой стрелы царя Индры. Страдая от того, что его поймали, Хираньякашипу дергался во все стороны. Но Господь Нарасимхадев положил его к себе на бедра и в дверях зала собраний своими ногтями играючи разорвал демона на части. По благословению, которое Хираньякашипу получил от Господа Брахмы, он не должен был умереть ни на земле, ни в воздухе. Поэтому, чтобы не нарушать обещания Господа Брахмы, Нрсимхадев положил Хираньякашипу к себе на колени, так что тот оказался и не на земле, и не в воздухе. Помимо этого, Брахма обещал, что Хираньякашипу не умрет ни днем, ни ночью. Чтобы это обещание тоже не было нарушено, Господь убил Хираньякашипу вечером. Вечер — это конец дня и начало ночи, но вместе с тем и не день, и не ночь. Еще одно благословение Господь Брахма состояло в том, что Хираньякашипу не должен был погибнуть ни от оружия, ни от живого существа, ни от неживого предмета. Только ради того, чтобы слова Господа Брахмы не оказались напрасными, Господь Нарасимхадев разорвал тело Хираньякашипу своими ногтями, которые не являются оружием и не относятся к живым существам или неживым предметам. Ногти можно назвать и мертвыми, и живыми. Так, заботясь о том, чтобы ни одно из обещаний Господа Брахмы не было нарушено, Господь Нрсимхадев весьма необычным способом, но очень легко убил великого демона Хираньякашипу. Шри Нрсимхадев Бхагаван ки Джай! Шри Нрсимхадев Бхагаван ки Джай! Shri Nrsimhadev Bhagavan ki Jai! Shri Prahlad Maharaj ki Jai! Hare Krishna. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swami Tinare Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatrubhyasya Kripasindhu Devacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So we're celebrating today a very glorious occasion of the appearance of Lord Nrsimhadev. Сегодня мы празднуем очень славный день явления Господа Нарасимхадева. And it's also a very glorious disappearance day И сегодня также очень славный день ухода of Hiranyakashipu. Хираньякашипу. До свидания. And this verse, of course, is the verse which is describing the actual killing of the demon.
И этот стих описывает непосредственно то, как демон Хираньякашипу был убит. And when the devotees hear about this, they're very happy. И когда преданные слышат об этом событии, они становятся счастливыми. People may think that religious people, godly people, would not be happy to hear of someone being killed in a very ghastly type of way. Люди могут подумать, что религиозные, набожные люди не должны быть счастливы от того, что кого-то убили таким ужасным образом. But when the devotees hear about how some terrible demon was killed, the devotees celebrate. Но когда преданные слышат, что убили такого ужасного демона, они очень сильно рады и празднуют это. And in the next couple of verses, the Bhagavatam explains how Lord Nrsimhadev tore out the intestines. В последующих пару стихах описывается, как Господь Нарасимхадев разорвал живот Хираньякашипу и вытащил оттуда все его внутренности. And he wrapped those around his neck like garlands. И обмотал их все вокруг своей шеи, подобно гирлянде. Would you like one of the Maha garlands? Кто хочет одну из таких маха-гирлянд? So it's all a bit drastic, but for the devotees, it's really wonderful. Конечно, выглядит все очень неприглядно, с одной стороны, но для преданных это очень радостное событие. Because this this is a display of the love of the Lord for his devotee. Потому что это является описанием любви Господа к своему преданному. It is not just a matter of killing some nasty person. Это не просто описание убийства какой-то ужасной личности. Lord Nrsimhadev appeared just for Prahlad. Господь Нарасимхадев явился просто ради прохлады. And the Lord, because of his great affection and love for his devotee, the Lord is ready to do practically anything. И Господь из-за своей привязанности и любви к своему преданному готов сделать практически все, что угодно. Recently we celebrated Ram Navami, the appearance day of Lord Ram. Недавно мы отмечали явление Господа Рамы. And there, in Lord Ram's pastimes, Mother Sita was kidnapped by Ravan. И в играх Господа Рамы мать Сита была похищена Раваной. And Lord Ram went through a great ordeal to find her, and then crossed to Lanka with his army, and then huge battle, and then he rescued her. И Господу Раме пришлось преодолеть множество очень событий, трудных событий, чтобы пересечь океан, оказаться на Ланке и спасти мать Ситу. However, Prabhupada explains, our acharyas explain that Lord Ram did not have to go through all of that. И ачарья объясняет, что по существу Господу Раме и не надо было проходить через все эти трудности. Actually, when Lord Ram won Sita in the Swayamvara ceremony, И когда Господь Рама выиграл Ситу на церемонии Свамвары, he had to lift the bow of Lord Shiva. он должен был поднять лук Господа Шивы. It took 300 people, 300 Kshatriya men
to carry. Обычно его поднимали и несли 300 сильных воинов кшатри. So, and the competition was, there are all these princes there, and they're also powerful kshatriyas. They had to lift it and string it. И соревнование проходило между очень могущественными также воинами, принцами, которые должны были поднять и натянуть тетиву. No one could lift it off the ground. Никто не мог оторвать этот лук даже от земли. Before, well, Ram was the last one in the line. И перед тем, как Рам был последний в очереди, Just before Ram was Ravan. перед ним был Равана. Ravan lifted the bow maybe 2 inches. И Равана поднял лук, может быть, оторвал его от земли сантиметров на 6. And it was such a struggle for him. И это для него было такой трудностью. And then he couldn't do it. And he fell down and the bow fell on his fingers. И он так сильно сражался, боролся, чтобы поднять этот лук, но в конечном итоге упал и прищемил палец. And he was in pain there. И ему было очень больно. And then Lord Ram came. И тут подошел Господь Рам. Lord Ram sposил Ravan. Yamaguru. Помочь. And with one hand, he just lifted it. И просто одной рукой поднял лук. And then he strung it. Натянул тетиву. And he pulled the string back. Оттянул тетиву. And he broke the bow of Lord Shiva. И сломал лук Господа Шивы. In other words, Lord Ram was much, much more powerful than Ravana. Другими словами, из этого очевидно, что Господь Рам был намного могущественнее и сильнее Равана. So why did Lord Ram have to go through so much difficulty to rescue Sita? Но тогда зачем ему пришлось проходить через все трудности, чтобы спасти Ситу? He is the Supreme Lord. Ведь Он Верховный Господь. Srila Prabhupada explains that as Krishna is in the heart of every living entity, so is Lord Ram. Шрила Прабхупада объясняет, так как и Кришна находится в сердцах всех живых существ, так же и Господь Рам. Well, Ram, Krishna, they are the same, so certainly Ram is there. Потому что Рама и Кришна одно и то же в каком-то смысле, поэтому они вместе. And Lord Ram was also in the heart of Ravan. Поэтому Господь Рама был в сердце и Раваны. Yes. And in the heart, there is an on-off switch. А в сердце есть такой переключатель. Там можно включить и выключить. And the Lord is there, and all he has to do is lean over and switch it off. И Господь, находясь там, ему просто было маленько, то есть всего лишь туда нажать кнопку и выключить. So why didn't he do that with Ravan? Ну почему он так сделал? Почему он это сделал с Раваной? Do you really think, should we really think that Ravana fooled Lord Ram and kidnapped his wife, and Ram did not know what was happening? Почему он не выключил сердце Раваны? Что ему стоило? И зачем он проходил через все эти трудности? Do we really think that Lord Ram was not capable of doing it quicker? Действительно, мы думаем, что Господу Раме быстрее это было нельзя сделать все. He could do it just like that, finished in less than 1 second. Он мог это все сделать меньше, чем за секунду. So why weeks of distress?
Почему? Недели таких беспокойств и страданий. Why this big battle and millions died? Зачем все это сражение с миллионами солдат? It is not because that was the only way Lord Ram could do it. Это не из-за того, что был единственный способ, который мог сделать Господь Рама. It was not because it was the easiest or most convenient way. И не из-за того, что это был самый легкий и удобный способ. But Lord Ram wanted to show that for his devotee, he will do anything. Но Господь Рама хотел показать, что ради своего преданного он готов сделать все, что угодно. Yes. No difficulty is too great for the Lord for his devotee. Никакой трудности не бывает чрезмерной для того, чтобы спасти своего преданного. So same principle here with Lord Nrsimhadev and Prahlad. И тот же принцип здесь с Нарасимхадевом и Прохладой. The Lord appeared not just to right the wrong and kill the impious. Господь явился не для того, чтобы просто сыграть эту роль и убить демона. He appeared for the sake of his devotee. Он явился ради своего преданного. This is the love of the Lord for his devotee. Вот такова любовь Господа к своим преданным. And if you read on some verses, you'll see it's a very dramatic description. Если мы прочитаем дальше, стихи описывают очень драматические события. That Lord Nrsimhadev, first of all, he killed Hiranyakashipu, pulled out his intestine. Вначале Нарасимхадев, убив Хираньякашипу, и вытащил его все внутренности. Then he pulled out his heart Затем вырвал его сердце and just threw it away. и просто выбросил. Then he killed all of Hiranyakashipu's soldiers. Затем он убил армию всех солдат Хираньякашипу. And then he was still so wild with anger. И все же он оставался таким очень разъяренным от гнева. He was roaring and screaming furiously. Он сурово и очень громко кричал и рычал, All the planets in the universe were shaking. что все планеты во Вселенной тряслись. And he was just so overcome with complete anger. None of the demigods could approach him. Так что он был переполнен просто-напросто всем гневом, который только может быть у Бога. Так что полубоги очень боялись к нему подойти. Even Lord Brahma and Lord Shiva, they couldn't approach him. И Господь Брахма, и Господь Шива даже не могли к нему подойти. They're great, great demigods, and actually they're great, great devotees. Величайшие полубоги и величайшие преданные. So, yes, this is how the Lord feels about his devotee. Вот так Господь готов пойти на все. Так Он чувствует себя по отношению к своим преданным. The Lord feels you do something against my devotee. Он думал, что ты, Хираньякашипу, сделал столько страданий причинил моему преданному. Or, Hiranyakashipu, or anyone. If anyone does something against his devotee, Что любой, если кто-то что-то делает против своего, его преданного, oh, the Lord gets so totally angry. то Господь приходит в очень большой гнев. I think we've all got angry sometime. Я думаю, мы также иногда гневаемся. Иногда, да? Один раз.
And, you know, when you really just get too angry and you sort of lose control, И когда вы приходите в гнев и теряете контроль над собой, well, that's quite an experience. это что-то невероятное. But that, even when you get the most angry you ever got in your life, Но когда вы приходите в такой гнев, который вы можете только прийти в своей жизни, compared to the anger of the Lord, when His devotee is offended, our worst anger, it's nothing. то тот гнев, который приходит Господь, когда причиняют страдания Его преданного, по сравнению с тем самым ужасным нашим гневом, практически ничего нельзя сравнить. Oh, yeah. The Lord is ready to destroy the universe. Что Господь своим гневом способен разрушить всю Вселенную. So this is Lord Nrsimhadev. He is the embodiment of the totality of the Lord's anger. Так что Господь Нарасимхадев является полным воплощением всего гнева, который есть только у Господа. And that anger, of course, is based on His love. И этот гнев основан на Его любви. So this is basically all that Lord Nrsimhadev does. Это практически все, что Господь Нарасимхадев делает. He loves His devotees and He destroys those who offend His devotees. Он любит своих преданных и разрушает тех, кто оскорбляет Его преданных. He doesn't really do much else. И в основном Он больше ничего и не делает. Oh, Lord Nrsimhadev, He does not do a rasa dance. Он не танцует танец раса, He doesn't herd the cows. он не пасет коров, He doesn't rule a kingdom like Lord Ram. он не управляет государством, царством, как Рама. He just protects His devotees. Он просто защищает своих преданных. And He watches His devotees to see how they are. И следит за своими преданными, как они поживают. And when someone offends His devotees, He takes action. И если кто-то оскорбляет Его преданных, тогда Он переходит к действию. So He is all anger. Так что Он является воплощением всего гнева. Yes, so this is very glorious pastime appearance of Lord Nrsimhadev. Это очень прославленная Его игра и события, явление Господа Нарасимхадева. In the purport, Srila Prabhupada makes interesting points. Комментарий Шрила Прабхупад делает интересное замечание. That even though Lord Nrsimhadev was so completely angry, Что, хотя Господь Нарасимхадев пришел полностью в гнев, he was very careful to see that the benedictions given by Lord Brahma to Hiranyakashipu were not broken. несмотря на это, он следил очень аккуратно, чтобы не нарушить те условия, которые дал Господь Брахма своим благословением. Prabhupada mentions that in the purport. Прабхупад говорит в комментарии, That in a number of different ways he did it, but keeping Brahma's benedictions intact. он убивал демона и в то же время следил, чтобы условия благословения Господа Брахма были не нарушены. I don't want to be killed by any weapon. Я не хочу, чтобы меня убило ни одно оружие,
So the Lord killed him with his fingernails. Просил благословения, так что Господь убил его своими ногтями. Not in the day and not at night. Ни днем, ни ночью. In the twilight. А в сумерки произошло все это. Not inside and not outside. Ни внутри, ни снаружи. Right. In the doorway. И произошло это как раз на пороге. Not on the land or in the sky or on the sea. Ни на земле, ни в небе, ни в воде. Okay. On the lap of the Lord. Так это произошло на коленях Господа. It's very amazing. So again, it's a display of the love of the Lord for his devotee. Удивительно. И опять это является проявлением любви Господа к своему преданному. He protected Prahlad so extremely powerfully. Он защитил Прохлада таким могущественным образом. But then he simultaneously protected the words of his devotee, Lord Brahma. И одновременно он защитил слова своего же преданного Господа Брахмы. Yes. So, of course, sometimes the Lord himself makes promises. И также иногда Господь сам дает обещания. But sometimes, if upholding the promise will be bad for his devotee, then the Lord may not uphold his promise. И если это обещание идет, не помогает защитить его преданного, тогда Господь нарушает свое обещание. As you may know, just before the battle of Kurukshetra, Lord Krishna promised, I will not fight. Как вы знаете, перед битвой на Курукшетре Господь Кришна обещал: я сражаться не буду. Let the other side take my army, and I will be with you, Arjuna, but I won't fight. Противники пусть забирают всю мою армию, а я буду с тобой, Арджуна, но сражаться не буду. But my army, whole army, they will fight. Но вся моя армия пусть сражается. When Duryodhana heard this, he thought, wow, what an opportunity. И когда Дурьодан услышал это, он подумал: о, какая удача, какой шанс. I'll take the whole army. Я забираю всю армию. Why just one Krishna and he won't even fight? Зачем мне один Кришна, да еще и сражаться не будет? So it's a bit of a long story, but eventually he got Krishna's army. История длинная, но в конечном итоге он забрал армию Кришны. And he thought, that's it. I'm successful. Он подумал: ну все, победа у меня в кармане. But Arjuna and Yudhisthira knew they were better off just with Krishna, even if he didn't fight. А Арджуна и Юдхиштхир были уверены, что мы победим с Кришной, даже если он и не будет сражаться. But then when Bhishma looked like he might kill Arjuna, Но когда на поле битвы во время сражения казалось, что Бхишма уже мог убить Арджуну, Krishna picked up a weapon. тогда Кришна поднял оружие. He actually picked up a broken chariot wheel. Он поднял на самом деле сломанное колесо от колесницы. And he came rushing at Bhishma to attack him to protect Arjuna. И он побежал на Бхишмадеву, чтобы напасть на него и защитить Арджуну. He didn't care that I promised I wouldn't fight. Он не думал, не заботился о том, что я обещал, что не буду сражаться. No, he thought, it's bad for my devotee, so I will fight. Нет, он думал, что опасность угрожает моему преданному, поэтому я буду сражаться. So, and even Arjuna
he was chasing Krishna. И даже Арджуна побежал за Кришной. No, Krishna, don't do it. Нет, Кришна, не делай этого. You promised, you can't break your promise. Ты же обещал, ты не можешь нарушить обещание. But Krishna said, "Нет, Radha." Krishna сказал. So the highest morality for Krishna, the highest morality is what is good for my devotee. Так что высшая мораль для Кришны такова, что хорошо для моего преданного. If Arjuna or some devotee had promised that Krishna will not fight, Krishna would not have fought. Если бы Арджуна пообещал, или еще кто-то из преданных, что Кришна не будет сражаться, Кришна бы не сражался. But Krishna promised, so no problem, he can break his promise. Но поскольку он сам обещал свое обещание, он может и не сдержать. Yeah. So we are lucky. We're very fortunate to have Krishna as our Lord. Так что мы настолько удачливы, что Кришна является нашим Господином. He protects the devotee. He protects the word of the devotee. Он защищает преданных, защищает слова преданных. You know, Rupa Goswami once wrote a poem about Radharani called Chatu Pushpanjali. Рупа Госвами написал один раз поэму о Радхарани, Чату Пушпанджали. And he gave it to Sanatana Goswami and asked him, please check it and see if it's all right. И он отдал это посмотреть, проверить Санатане Госвами. So Sanatana Goswami was reading, and in the first verse he saw Rupa Goswami said that Radharani's hair is in a single plait down her back, and it looks like a black snake. И он в первом стихе же прочитал, что Рупа Госвами пишет, что коса у Шримати Радхарани, она сзади похожа на черную змею. And when she moves, when she walks, it moves like a snake. И когда она движется, то коса также напоминает движение змеи. And Sanatana Goswami read this and thought, no, how could he say that? И Санатана Госвами прочитал, сказал, о нет, как это он может сравнивать косу Радхарани со змеей? Radharani, you can't say that about Radharani. И нельзя говорить так о Радхарани. But this is Rupa Goswami. Ну, это Рупа Госвами. So Sanatana Goswami became bewildered. Так что Санатана Госвами маленько пришел в затруднительную ситуацию. And then he went outside to think about it. Он вышел, пошел, думая об этом. Across Shamakund, he saw some village girls playing a ball game. И увидел недалеко от Шамакунды девочек, которые играли в мяч. And they're jumping and laughing and shouting. Они прыгали, смеялись, кричали. And then he saw one of them had her back to him. И увидел, что одна стояла спиной к нему. And he saw a snake was climbing up the back of that girl. И увидел, что по ее спине ползет змея. So Sanatana Goswami shouted out, "Watch out, snake!" Санатана Госвами закричал, аккуратно, аккуратно, змея на спине. And the girls looked at the back of that girl. И да, посмотрела на свою спину. And they started laughing. Смотрела на спину и стала смеяться. Oh, that's not a snake. It's her hair. Другая девочка посмотрела и стала смеяться. Да нет, нет, это же не змея, это ее волосы. Oh, and they all roared with laughter. И все просто там закатились от смеха. Then Sanatana Goswami understood. Krishna did. That was Krishna's special arrangement. И Санатана Госвами подумал, так специально устроил Кришна. So I could see that whatever Rupa Goswami says is right. Так, чтобы я понял, что то, что говорит Рупа Госвами, это все правильно.
And then Rupa Goswami came Затем пришел Рупа Госвами and said, tell me what you think of the poem, I want to know. и сказал, ну что, прочитал мою поэму, как она тебе? And Sanatana Goswami said, it's a really nice poem. Санатана Госвами сказал, поэма ну просто замечательная. Oh, and especially that part about Radharani's hair looking like a black snake. Oh, that's just wonderful. И особенно та часть, которой ты описываешь косу Шримати Радхарани, похожую на змею, это просто замечательное сравнение. So the Lord protects the words of His devotee. Так что Господь защищает слова своего преданного. And this is really one of the main moods of the Lord. И таково настоящее настроение Господа. It's one of the main features of the Lord's character. Такова одна из главных черт характера Господа. So therefore, Lord Nrsingadev, along with Lord Krishna, Lord Ram, and Lord Chaitanya, Lord Nrsingadev is considered to be most special. Так что Господь Нарасимха вместе, как и Господь Кришна, Рама и Господь Чайтанья считается особым воплощением. Yeah, because Lord Nrsingadev, he shows his love for the devotees so openly, anyone can see. Потому что Господь Нарасимхадев показывает свою любовь к Господу, свою любовь к своим преданным таким открытым образом, что все могут это видеть и оценить. So, therefore, we worship Lord Nrsingadev. He's very prominent amongst the different forms of the Lord for us. Поэтому мы поклоняемся Господу Нарасимху, как выдающемуся воплощению Господа для нас. Although it's a fact that all forms of the Lord, they all show great mercy. Конечно, все воплощения Господа, они сами по себе очень великие. We mentioned Lord Ram. Мы сказали о Раме. He went through great difficulty. Он прошел через многие большие трудности. Not because he had to, but because he wanted to show everyone what he will do, if necessary, for his devotee. Не из-за того, что он должен был пройти эти трудности, а из-за того, чтобы показать, что он готов сделать все ради своего преданного. There's a very nice description. Есть очень хорошее описание. Finally, when Lord Ram met Ravana on the battlefield on the last day, Когда в последний день Рама сошелся в поединке с Раваной, Lord Ram was trying to fire at the heart of Ravana to kill him. он пытался прицелиться в сердце Раваны, чтобы его убить. But he couldn't fire. Но он так не мог выстрелить. He was shooting the heads of Ravana, Он расстрелял головы Раваны. but they were all popping back if one got shot off, it popped back. Но как только голова Раваны отлетала, то опять другая же сразу прорастала. Finally, Lord Ram fired an arrow at the heart of Ravana and that killed him. В конечном итоге он выстрелил не в голову, а в сердце Раваны. И таким образом его убил. So the question arises, why did Lord Ram wait? Why didn't he immediately just fire at the heart of Ravana? И возникает вопрос, чего ждал Господь Раму? Почему он сразу не выстрелил в сердце? So the explanation is that Ravana was almost completely devoted to Sita. Ответ таков, что Господь Равана был почти полностью предан Сите. Господь Ravana. Равана. Okay, yeah, Просто Равана. it's okay. And Ravana, he was obsessed with Sita.
Равана, он был просто одержим Ситой. He was thinking about her practically 24 hours a day. Он думал о ней практически 24 часа в сутки. Of course, in a very lusty and not a very nice way. Ну, конечно, очень похотливым и непригодным образом. But still, he was thinking of Sita, which means Sita was in his heart. Но так иначе он думал о ней, и Сита находилась в его сердце. And so Ram could not fire at his heart. Поэтому Рама не мог стрелять в его сердце. But finally Ravana got so angry. Но в конечном итоге Равана так разозлился, He forgot about Sita just for a moment. что на мгновение забыл о Сите. And Lord Ram immediately zap. И в этот момент Господь Равана его выстрелил в сердце. Zap. That's what Daniel. So the Lord is so fond of his devotees. Так что Господь так любит своих преданных. When Lord Ram was initially sent into exile, Когда выслали Раму в изгнание, then he and Sita and Lakshman, they were walking through the forest, they came to the Ganges river. то они вместе, он с Ситой и Лакшманом, они пришли к реке Ганги. And now they had to cross the Ganges. И теперь им надо было ее пересечь. So, how to cross the Ganges? We need a boat with a boatman. Как нам ее пересечь? Нам нужен лодочник с лодкой. So one boatman came. То там появился лодочник с лодкой. And boatman said, you are Ram. И лодочник сказал: о, ты Рама? Anyway, you're Ram and Sita Ты Рама, а вы Сита and Lakshman. и Лакшман здесь. Oh, you need a ride across the Ganges? Get into my boat. И вы хотите пересечь Гангу? Ну, залазьте ко мне в лодку. And Lord Ram said, but wait a minute, how much will it cost? Но Рама сказал: подождите, а сколько будет это стоить? Perhaps he had been in Lloyd Bazaar before. Похоже, у него был опыт на базаре. You must ask first how much. То спрашивать надо вначале, сколько стоит. So the boatman said, no, don't worry about it. И лодочник сказал: нет, не волнуйтесь. We can talk about it when we get to the other side. Мы потом договоримся, когда переплывем. So they got on the boat, away they went. Так что они все сели и поплыли. And they're almost at the other side, and Lord Ram said to Sita, what are we going to give him? И они почти переплыли, и Господь Рама стал спрашивать Ситу: слушай, что мы ему заплатим? And Lord Ram said, what about that pearl necklace around your neck? И он увидел на ее шее жемчужное ожерелье и сказал: давай, может быть, его отдадим. We will not need it in the forest. А ну, нам больше в лесу не пригодится. So maybe we can just give it to him. Так что давай отдадим. So they reached the side, Так что они достигли берега. and Lord Ram said, okay, here you go. There's this necklace. It is our payment. Please take И it. вот лодочник, он отдает это ожерелье и говорит: это наша тебе плата, пожалуйста, возьми. And boatman said, no. I can't take anything from you. You're Ram. И лодочник говорит: нет, я от тебя ничего не возьму, ты же Рам. And Ram said, no, we have to pay. We're Kshatriyas. We can't accept charity. И Рам отвечал: нет, мы должны заплатить, мы кшатрии, мы не можем просто так переплыть, мы должны давать. Then the bowman said, actually, no. You see, around here, we boatmen, we have an agreement amongst ourselves. И лодочник сказал: знаешь, на самом деле мы не берем
У нас здесь такое правило у лодочников, что мы не берем со своих же, с лодочников. And so, therefore I won't charge you because he said to Lord Ram, I won't charge you because you're a boatman also. Поэтому с тебя ничего не буду брать, ведь ты же тоже лодочник. And Ram said, what, me? Boatman? Сказал, что я лодочник. I'm not a boatman. Вообще-то я не лодочник, I'm a kshatriya. я кшатрий. And the boatman said, no, you're a boatman. И лодочник сказал, нет, ты лодочник. I cannot charge you. Я с тебя ничего не возьму. And Lord Ram was confused. What do you mean I'm a boatman? И Рам был сбит с толку. Что ты имеешь в виду, я лодочник? The boatman said, I'm a little boatman. I just take people across the Ganges. И лодочник сказал, знаешь, я маленький лодочник, я просто перевожу людей через Гангу. You're a big boatman. А ты большой лодочник. You take people across the ocean of birth and death to the other side. Ты перевозишь людей через огромный океан рождения и смерти на другой берег. So, therefore you're a boatman and I'm not charging you. Поэтому ты лодочник, из тебя ничего не возьму. But just I want, though, to make an agreement with you. Но за это я хочу с тебя взять одно обещание. I didn't charge you today. Сегодня я с тебя не взял платы. So when I have to get on your boat and you have to take me, you mustn't charge me. Так что, когда придет время, и я сяду в твою лодку, то ты тоже с меня ничего не возьмешь. And Lord Ram said, okay, when you come to the edge of the ocean of birth and death, I'll take you across free of charge. И Господь Рам сказал, хорошо, когда придет время тебе прийти на берег океана рождения смерти, я возьму тебя в лодку и ничего не возьму за перевоз. So the Lord is very kind to His devotees. Так что Господь очень добр к своим преданным. And we see it so dramatically with Lord Nrsimhadev. И мы это видим очень выраженно здесь в форме Господа, как Нарасимхадев. He's just going to destroy everything Он готов уничтожить все, to protect Prahlad. чтобы защитить Прохладу. Yeah. And when someone offended his devotee Prahlad, he got so disturbed. И когда кто-то оскорбил, кто-то причинил беспокойство, страдания Прохладу, то он так сильно, Нарасимхадев, от этого расстроился. So today we are celebrating the sacred appearance of Lord Так Nrsimha. что сегодня мы празднуем священное явление Господа Нарасимха. And the sacred disappearance of И Hiranyakashipu. священный уход Хирanyакашипу. It is a glorious day. Очень славный день. On this day, we can pray to Lord Nrsimha. В этот день мы молимся Господу Нарасимхадеву. You please protect me. Пожалуйста, защити меня. Now, in the seventh canto, there are a number of prayers by Prahlad to Nrsimha. В седьмой песне Шримад Бхагаватам есть ряд молитв Прохлады Господу Нарасимхе. Interesting point. Not in one of those prayers does Prahlad ask Lord Nrsimhadev, please protect me from my father. И интересно, что ни в одной из этой молитв Прохлад не просит: Господь Нарасимхадев, пожалуйста, защити меня от моего отца. There's only one prayer, which I think I've seen, in which Prahlad asks for protection. Единственно, в какой молитве Прохлад просит о защите. But in that prayer, it's in the 5th canto, he asks for a different type of protection.
Но в этой молитве, приведенной в 5-й песне Шримад Бхагаватам, он просит о защите другого типа. This is, let's see, 5th canto, chapter 18, verse 8. 5:18, 8 текст. You know this verse? This is important Nrsinga Mula mantra spoken by Prahlad. Это очень важная мула-мантра, которую сказал Прахлад. Om Namo Bhagavate Narasingaya Namaste Tejase Avir Avir Bhava Vajranaka Vajradamstra Karamashayan Randaya Randaya Tamagrasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuyashta Om Shrom. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsingadev, the source of all power. Приношу свои поклоны Господу Нарисимхадеву, который является источником всего могущества. Oh, my Lord, who possesses nails and teeth, just like О thunderbolts. Господь, который обладает зубами и когтями, подобно молнии. Kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Пожалуйста, освободи от нас от желания материальной деятельности в этом материальном мире, Demon-like. которые подобны демонам. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, Пожалуйста, появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество. so that by your mercy we may become fearless Так, чтобы по Твоей милости мы могли бы стать бесстрашными in the struggle for existence in this material world. в борьбе за существование в этом материальном мире. So he's asking for protection, Так что здесь он просит о защите, but not from some physical harm. но не от какой-то не физического страдания. Please protect me from my demon-like material desire. Пожалуйста, защити меня от моих демонических, подобных демонов, моих материальных желаний. Please drive away my ignorance. Пожалуйста, изгони мое невежество. In these ways, we can become fearless in this world. Только так мы сможем быть бесстрашными в этом мире. So this is very elevated prayer by Prahlad to Lord Nrsimha. Очень возвышенная молитва Прахлады Нарисимхадева. And we should follow in Prahlad's footsteps and pray like this to the Lord. И мы также должны следовать по стопам Прахлады и молиться Господу Нарисимху таким же образом. But if you get into some danger, Но если вы попадаете в какую-то опасность, you can also pray to Lord Nrsimha for protection physically too. также можете просить Господа Нарисимху о физической защите. Hare Krishna. Харе Кришна! Shri Nrsingadev Bhagavan ki Jai. Shri Nrsingadev Bhagavan ki Jai. Shri Nrsingadev Bhagavan ki Jai. Shri Prahlad Maharaj ki Jai. Go Premanande. Jai Jai Shri Bhakti Chaitanya Swami Maharaj ki Jai! Barnaul Yatra ki Jai! Barnaul Pregnant ki Jai! Syambam ki Jai!